الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من فيلا قول ديال أنت ولي بوا ورتل كرلادي كدوا هذا برنامجka Arrimaha Caalamka wararka weyn barnaamijka wadamadan ka jiran wali baa kumidaha xisbiga midowga fog ee maalin guud ku guuleysay doorashada midowga Yurub ee Liban iyo wali baa uu ka dhawaaqay in dhawaaqna ka qayb gal doona doorashada Faransiiska in gabi ahaan dadka haysada lamada dhalasha inay ka mamnuuc doonaan ka qayb galowka waa maaba in xalal ku badan wadanka Faransiiska barnaamijka sankayna wararkan oo siinayna wali baa kumidaha Kenya xaaladii gasna هايكا ودنكا كينيا ويليام روتو شرجراي كود ورنا كدوهي امرايو حيسدها ربشده كتغان ودنكان برامجكاسين غود بيانا qodobada kalena siin hay waliba kumidaha Mareykanka iyo waliba uu qadarka cadaadiyaha in iyo hogaanada Hamas iyo saaran culeys ka dhinay in dalka Ciraaq uu galsho siyaasadan aragan barnaamijka iyo hasiin غود biyana qodobada kalena siin hay waliba kumidaha dalkan Korea ciidamada waasaakiin Korean ciidamada shirka disan ee Mareykanka iyo waliba iyo saacada sheegan in Mareykanka awood inuu saaciyo Israa'iil hadii dagaal toos ah la galay Hezbollah waa arin walaaciin gobobti Benjamin Netanyahu wararkaas iyo qodobo kale oo yeesan kahayna barnaamijka Arrimaha Caalamka ee nabadda muhiimka barnaamijka Arrimaha Caalamka ee wartel karlaad iyo la darartanaha qodobkan ku horeeyay ee barnaamijkana wadanka Kenya xaalada qalalaasyo mudaharaadyo ka jiran kuleed markii dawladda iska daytay in baarlamaanka dhatiiska meel marida sharci sheegay in canshuurtilka kordhilan ka soo daadis 20 sano ku weyn canshuur la qaado doona taas oo markaasiytii diidan dadka Kenyaanka barbaaris biirsadeen iyo toddobaadii xiga bilan baxyo weyn ku weedan guud ahaan wadanka magaalooyin buubiin oo kamid Nairobi Mombasa Nakuru iyo meelo kale iyo mudaharaadyada ka dararan walahayka wadankaasi William Ruto markii cadaadiskan dul qaado ay waliba uskee qobday shirjarayd isla markaas shirjay jarayd waliba uska sheegay in uu marnaban saxiix doona sharciga maaliyadda isla markaasna reedlanka naga doona kureed markii ana waa usoo kulmay mudaharaadyo ka dhinay barbaarka saasato Ruto iyo afshay ka garidi in dad dhalinyaro ka dhamadaan mudaharaadyada isla markaasna arintaasi ay taaran nasiib daro wala uska tilmaamay unfortunately walana uu saray finance bill kanaga doona waa waliba isku wada canshuurta dheeraadka ee baarlamaanka ansixidin xiligan waliba William Ruto geesaha ka surnaayna xubnaha baarlamaanka Kenya khudbadu sijeedi amuragaaseen ka hadalo oo luqada Ingiriiska ku dawha waako There is need for us as a nation to pick up from here and go into the future. And I am therefore proposing that because we have gotten rid of the Finance Bill 2024, it is necessary for us to have a conversation as a nation going forward. How do we manage the affairs of the country together? How do we manage our debt situation together? How do we work on the budget with the deficits that now exist together? And as I committed last Sunday, I will be proposing an engagement with the young people of our nation, our sons and daughters, for us to listen to them. As I said on Sunday, listen to their views, listen to their proposals, their ideas, their concerns, and what they think we should do better as we go forward. I am also recommending a multi-sectoral, bipartisan, multi-stakeholder engagement from civil society, religious organizations, professional bodies, for us as a nation to speak to the future of our country, again, together. And this will be on matters that are contained in the bill and matters
that the people of Kenya have canvassed in the conversation that has been going on. I had made this proposal taking into account our situation and the priorities that are there. I want to thank the members of parliament seated behind me and those who voted yes for identifying the priority areas of our nation. Because when I made the proposals to Parliament with my cabinet, we had certain critical priorities for the nation. Number one is our agriculture. We did make recommendation, and part of the money we were going to raise from the finance bill was 10 billion shillings that will go to fertilizer subsidy, 18 billion shillings that would go to making sure that junior secondary school teachers, 46,000 of them would be confirmed on permanent and pensionable basis. We are very clear in our minds that education being the greatest equalizer, no child in Kenya should go to a school where there is no teacher or where there are no adequate teachers. It is because of that reason that in this finance bill also, we had committed to hire an extra 20,000 teachers. We also had envisioned, because of the program of last mile connectivity to homes, especially in rural areas, we had committed 14.5 billion shillings, 50 million for every constituency for the last mile connectivity. Because we realize that there are many people who today cannot go to hospital because they cannot afford, because they have no health insurance. We had committed 6 billion shillings to operationalize our universal health coverage plan that would make it possible for every citizen to have a health insurance, those who cannot afford to be paid for by the government of Kenya, and to also operationalize the chronic illness fund that would make it possible for those who suffer from cancer, diabetes, hypertension, to be able to go to hospital, be treated, and go home without being asked for any money. We also had planned to put in money for our coffee farmers to retire the heavy debts that are bedeviling our coffee farmers. We also had allocated money for our sugarcane farmers to make sure that our sugarcane farmers get out of the debts that they're in. We had also committed to our milk farmers 2 billion shillings to make sure that every farmer is paid a minimum of 50 shillings per litre, to make sure that these farmers, very hard-working citizens of our nation, get a fair return for their hard work and for feeding our nation. And that is why I commend these members of parliament for agreeing with us that all the priority areas I have mentioned were the right priorities to be funded. And by so doing,
They supported the proposal to incorporate also the views of the people. These members of parliament came back to us after they went to listen to the people of Kenya. And they came back and reduced the budget on their own by 146 billion shillings. We have made significant progress in pulling the nation back from the brink of debt distress. Our debt situation is better managed, and our budget now has space for investment and in programs aimed at easing the hardship on vulnerable people and creating opportunities for our young people. Our GDP grew by 5.6% last year, ranking Kenya among the 27 fastest growing economies in the world. Our inflation figures have fallen from a high of 9 and 8 in May last year to 5% in April this year. It is instructive for the nation to know that for every 100 shillings we collect as taxes, we spend 61 shillings in debt service. We have paid Kenya's Eurobond debt that was borrowed in 2014 of $2 billion that has been hanging around our neck. We paid the last installment of $500 million last week. Today, Kenya's debt burden is much less, more sustainable, and we are on course to redeem our country from the discomfort of debt and assert our sovereignty. Early this year, Treasury had proposed a budget of 4.18 trillion. I did direct that it be reduced by 200 billion to come down to 3.99 trillion. The Finance Bill 2024, generated to actualize this budget, underwent public participation, which resulted to concessions by which we agreed to drop proposals on VAT on bread, motor vehicle circulation tax, VAT on locally manufactured diapers and sanitary pads, as well as excise duty on money transfer services, among others. The additional tax measures we had proposed in this year's finance bill were to raise money in the tune of 346 billion. When the concessions were made, subsequent to public participation that was undertaken by Parliament, that came down to 200 billion. waayahay barnaamijka Arrimaha Caalamka ee warteelka Arlaadi iyo la dareertana kolkan waliba una fiiriyaan waa xisbiga midigta fog limpo waliba diiday in doorashada ka qayb galan Faransiiska dadka lamada dhalishay aragtan may sheen hadaba waa ku xogta xisbiga midigta fog Le Pen ee Faransiiska oo dhawaan ku guuleystay doorashooyinka baarlamaanka Yurub haddana in doorashada Faransiiska iyo waliba ka dhawaaqana in gebi ahaanba mamnuuc doonaan dadka haysan lamada dhalash in iyo xilal ka badan wadanka Faransiiska sababta iyo tan ita waliba diirada la saaray wala diirada la saaray in ilaa iyo afar wasiir oo Faransiis iyo haysan dhalasho kala walka badan 80 xildhibaan saasaad oo haysan jinsiyad kala laakiin ma ka sheego wal markaasitii aan kiyaaba ama wal kiyaabna dhamaan tiradan uu ka sheegay ama aan sheegay waliba haysan baasaboor Israa'iiliya waana muwaadiniin Israa'iiliya aragnay hadii Le Pen era Faransiiska asalahan waliba ka jeeda Israa'iiliya waliba xuquuqdaha ma awoodin in xilal qobadan taas waliba ay hoggaan karo ka tirsan Le Pen xisbiga midigta fog barnaamijka Arrimaha Caalamka ee warteelka Arlaadi la dareertana kolkan waliba sinhayna cadaadiska Mareykanka ee Qatar iyo arrimaha ka saabsan hoggaanka Xamaas ee Iran dalka Ciraaq iyo howlgalka siyaasadeed awoonsan shabakada wararka The National News waliba ay bandhigtay warbixin iyo sheegaysa
cadaadiska Mareykanka uu saaray Qatar inuu ka dhalido hoggaanka Xamaas inuu aragan waa inuu roran dalalka Ciraaq howlgalasho siyaasad tilaabadan iyana la sheegay in hoggaanka Xamaas ansixiyeen bilimay la dhaafi iyadoo dhammaan dhismayaalka iyo xafiisyada ammaansho iyo ilaalada si toos ah hoos kooy doonaan Iran taasoo ka dhigantay ciidanka ilaalada kacanka Iran iyo maamulo doonaan ammaanka meelaha hoggaamiyaalka Xamaas saraakiil Xamaas wili ma xaqiijin xogta iyo bandhigan ama xogta la ka bandhigay warbixintan balse waqti dhow ma wal safudan dhiyaan in xafiiska siyaasadda Xamaas langrora dooha sabab la xiriirto wada xaajoodida la isku markaasayti liska deeyay arrimaha maxaabiista Qatar lilita mudnaanta la xiriirta ka dhexdhexaadinta taasoo haddii dhiida saraakiil Xamaas iyo guriyaan Ciraaq iyo adkaada doonta si iyo markaasayti socoshadiyo ama socoshadiyo adkaada doonta iyadoo tan xitaa aan faylhayna ama Xamaasna ka faylhayna waliba fadaaytay heliiska maxaabiistin iyo bedelan koox abjara doona dagaalka guud ahaan waliba inta ka afmeerana barnaamijkii Arrimaha Caalamka oo nimadan kala daraftan dalka Arlaadi barnaamijkan hata uu jiray tawdin kulmaana